Hi guys, welcome back to Perfecting It with Adela. Today we're going about verbs. Verbs are one of the 8 parts of speech English grammar. For today we're going about verbs. After practicing about types of verbs, functions of verbs in the simplest and easiest way, I hope you will be practicing identifying, explaining, and using verbs in different sentences. There are 3 types of verbs in English grammar. The verb to be, verb to have, and main verbs or action verbs. So that are the topics, that are the types of verbs which we're going to learn about today. So here, there are 3 types of verbs. So the verbs are, here are 3 types of verbs in English. Verb to be, verb to have, and verb to do or action verbs. Let's write down about some types of verbs in each group. Okay, V1, V2, V3 is, am, was, were, and be. Here are the verbs to be with their infinitive, past simple, and past participle form. Verb 1, verb 2, verb 3. But we are interested in knowing about types of main types of verbs. So these are the only verb to be. They are fixed in number. The verb to be are fixed in number. Don't be confused with knowing and identifying verbs. They are very simple to be identified. Here are the verb to have: as, have, had, and had. What about verb to do or action verb? After identifying the verb to be and verb to have, it's very easy to know about main verbs or action verbs, because all verbs in English except verb to be and verb to have are called verb to do or main verbs, or in a sense action verbs. So here are some examples of action verbs. For example, our daily conversation is based on those types of verbs. It's grammatical wrong using 3 or 2 types of verbs in a sentence, because those 3 types of verbs function different. Come on. The verb to be tells us what the subject of the sentence is about, and the verb to have tells us what the subject of the sentence has, whereas the verb to do or action verbs tell us what the subject of the sentence does. This is the infinitive form of each verb, whereas this is the past simple form of each verb, and this is the past participle form of the verbs. This is the infinitive form of verbs, and this is the past simple form of verbs, and this is the past participle form of verbs. Okay, when talking about main verbs or action verbs, they are of 3 kind. They are of 3 types when forming their tense forms: the regular verbs, irregular verbs, and exceptional verbs. The regular verbs always take the suffix ed to form their past simple and past participle form, whereas the irregular verbs are changing their forms of tense differently or in random way, or they don't have any proper rules. As a result, they are called irregular. They are irregular because they have no regular formula, regular rules and formula on taking their tense of verbs. So, and the exceptional verbs, they remain the same. The exceptional verbs, they go the same. Nothing is different. So here I meant to say this is the same to that of this is red and red. So this is the same. The past simple and the past participle form of the exceptional verbs are alike. Nothing is different. But in the verb to be form and verb to have,
don't be confused of types of verbs. The verb to be and the verb to have in a sentence, they are called auxiliary verbs or linking verbs because they are used to link subject versus the object or the predicate part of the sentence. As a result, they are sometimes called linking verbs or auxiliary verbs. Auxiliary verbs are verbs that can help in connecting the subject of the sentence along with the object or the predicate part of the sentence. So they may be called auxiliary verbs or linking verbs. But the action verbs are not auxiliary and linking verbs. They by themselves can clarify or refer an action. They are used for showing actions. As a result, they are called action verbs because they are used for showing an action. They are called action verbs. Okay. Nevertheless, we're talking about tense of verbs in such way. Here, this is the infinitive form of the verb to be, and the past simple form of the past simple form of the past simple form of the verb to be, and this is being in the past participle form of verb to be. All verbs. This is the past participle form of all the verb to be, and from the auxiliary verbs, the verb had and had are the same. The past participle, the past simple and the past participle form of verb to have is the same. Okay, come on. This verb to be tells us what the subject of the sentence is, whereas the verb to have tells us what the subject of the sentence has, and the verb to do or action verb tells us what the subject of the sentence does. እንግሊዘኛ ሶስት አይነት ዋና ዋና ግሶች አሉ። እንደሚታወቀው ከንግግር ክፍሎች የሚመደቡት ግሶች 8 አይነት የንግግር ክፍሎች አሉት። ስም፣ ተውላጠ ስም፣ ቅጽል፣ ግስ፣ ተውሳከ ግስ፣ መስተዋድድ እና መስተጻምር። መስተዋድድ፣ መስተጻምርና ቃል አጋኖ ተብሎ 8 አይነት የንግግር ክፍሎች አሉ። ከነዛ 8 የንግግር ክፍሎች ውስጥ ግሶች ይመደባሉ ማለት ነው። ግሶች ደግሞ በሶስት ይከፈላሉ። ከሶስቱ ግሶች የተለየ ሐሳብ ወይም ድርጊት የምንጠቀምበት አይነት ግስ ከሌለ ድረስ በጠቅላላ በእንግሊዘኛም ይሁን በአማርኛ 3 አይነት ዋና ግሶች እንዳሉ ነው የምናውቀው። እዚህ ላይ የመሆን ግስ፣ ያለኝታ ግስና የድርጊት ግስ። የመሆን ግስ ማለት ባለቤቱ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ምን እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ያለኝታ ግስ ማለት ደግሞ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት አለኝታ ወይም ደግሞ ፖሰሴሽን ምን እንዳለው የሚያሳይ ማለት ነው። ሶስተኛው አይነት ሜን ቨርብ የምንለው የድርጊት ግስ የምንለው ነው። ይህ ድርጊት ግስ ደግሞ ከስሙ መረዳት እንደምንችለው ድርጊትን የሚገልጽ ማለት ነው። ስለዚህ የመሆን ግስ ካለኝታ ግስ ከድርጊት ግስ ምንም ያገናኛቸው ትርጉም የለም። ከዚህ አንፃር ሶስቱም ግሶች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ለዚሁ ነው የመሆን ግስ ከድርጊት ግስ ወይም ያለኝታ ግስ ከድርጊት ግስ ወይም ያለኝታ ግስ ከመሆን ግስ ጋር ሲቀላቀሉ ኢንኮምፕሊት ሰንተንስ የሚባለው ትርጉም ያልተሟላ አረፍተ ነገር ወይም ፍሬዝ የምንለውን የአረፍተ ነገር አይነት የሚሰጠን ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ፍሬዝ ወይም ደግሞ የአረፍተ ነገር ክፍል ሆኖ የተሟላ መልእክት የሚያስተላልፍ የንግግር ክፍል ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመሆን ግስ ማለት የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ምን እንደሆነ ሲያሳይ፣ ያለኝታ ግስ ደግሞ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ምን እንዳለው ያሳያል። እንደዚሁም የድርጊት ግስ የአረፍተ ነገሩ ባለቤት ምን እንደሚያደርግ ያሳያል። አሁን የተለያየ ትርጉም እንዳላቸው ከዚህ ጋር መረዳት ችለናል። እሺ፣ ስለዚህ ሶስቱም ግሶች የተለያዩ ናቸው። ይሄ ማለት ቅድም እንደገለጽኩላችሁ የመሆን ግስ ከያለኝታ ግስ ጋር፣ ያለኝታ ግስ ከድርጊት ግስ ጋር ወይም የድርጊት ግስ ከመሆን ግስ ጋር አብረው የሚመጡበት አንዳቸው ምክንያት የለም። ለመምጣት ካስፈልጋቸው ሌላ የሰዋሰው ህግ ወይም ቀመር አላቸው። ያ ሶስቱም ግሶች ተቀላቅለው እንዲመጡ የሚያስችላቸው የሰዋሰው ህግ የሚመሰረቱት ቴንስ የሚባለው ነው። ቴንስ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ድርጊት ጊዜ የሚያሳይ ማለት ነው። ድርጊትና ጊዜ ሲጣጣሙ ቴንስ ይባላል። ቴንስ ማለት ድርጊትና ጊዜ አብረው ወይም ደግሞ ምንድነው ፓራሌል ሆኖ ሲመጡ ማለት ነው። ምንድነው ድርጊትና ጊዜ ምንድናቸው ማለት ነው? ፕሮፖርሽናል ናቸው ማለት ነው። ድርጊት ከጊዜ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ስለዛሬ ስናወራ ድርጊታችን ግሳችን ያሁን ጊዜ ግስ ከሆነ የምንጠቀመው የጊዜ ተውሳከ ግስ ያሁን ነው ማለት ነው። ያሁን ነው ማለት ነው። ለምን? ግስና ድርጊት መለያየት ስለሌለባቸው፣ ድርጊትና ጊዜ መለያየት ስለሌለባቸው።
ለምሳሌ ነገ እመጣለሁ ለምሳሌ ትናንት እመጣለሁ አይባልም ግሱና ጊዜው አልተጣጣምም ማለት ነው በዚህን ጊዜ ግስና ጊዜ የሚጣጣምበት ቴንስ ይባላል ነገ ትናንት እመጣለሁ አይባልም ትናንት እመጣለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ትናንት እመጣለሁ የሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ትናንትና ዛሬ ትናንትና ግስ የጊዜ ተውሳከ ግስ የምንለው ትናንት ከዛሬ ተውሳከ ግስ ከዛሬ ግስ ከሚቀጥለው ግስ ከቀጣይ ግስ እመጣለሁ ከሚለው ግስ ያሁን ጊዜ ግስ ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም ያ ማለት ጊዜና ድርጊትና ጊዜ አልተጣጣሙም ማለት ነው ስለዚህ ቴንስ የሚፈጠረው ምንድነው ጊዜና ድርጊት ሲጣጣም ወይም እኩል ሲሆን ቅድም እንዳልኳችሁ ፕሮፖርሽናል ሲሆን past to past present to present future to future ከሆነ ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ታይምና ጊዜ ታይምና ድርጊት ፕሮፖርሽናል ከሆኑ ቴንስ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ቴንስ በምንማርበት ጊዜ ሶስቱም ግሶች ተቀላቅለው ይመጣሉ ነገር ግን ተቀላቅለው ሲመጡት እነዚህ ግሶች እንዳለ አይደለም የሚመጡት ለምሳሌ የመሆን ግስ ከድርጊት ጋር ሲመጣ የድርጊት ግስ አይንጂ ይጨመርበታል ያለታ ግስ ከድርጊት ግስ ጋር ሲመጣ የድርጊት በነገራችን ላይ ሶስቱም አይነት ግሶች ሲቀላቀሉ የመቀላቀል እድል አላቸው ሶስት ጊዜ የመገናኘት እድል አላቸው ወይም ነው የመገናኘት እድል አላቸው አሁን እያንዳንዶቹ ቨርቦች በመገናኘት ቴንስ ይመሰርታሉ ለምሳሌ እርስ በርሳቸው ያላቸው ቴንስ እነዚህ እዚህ ጋር ለመግለጽ እንደምቆጥ ይሄ ቪዋን የምንለው ፕሬዘንት ቴንስ ይባላል ይሄኛው ሁለተኛው ቪቶ ፎርማችን ነው ፓስት ሲምፕል ቴንስ ይባላል ሶስተኛ ደግሞ ኮግጂላሪ ቨርብ ጋር ሲመጣ ፓስት ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ይባላል ስለዚህ ቨርብ ቱ ቢ ከሜን ቨርብ ጋር ሲመጡ ሜን ቨርቦች አይኤንጂ ያስከትላሉ የግድ ነው በዛ ከቨርብ ቱ ቢ ከሜን ቨርብ ጋር ሲመጡ ሜን ቨርቦች አይኤንጂ ካስከተሉ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ይባላል ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ይባላል እንደገና ቨርብ ቱ ሃቭ ከሜን ቨርብ ጋር ሲመጡ እነዚህ ሜን ቨርቦች ወደ ቪስሪ ፎርም ይቀየራሉ ወደ ሶስተኛ ጊዜ ወደ ቪስሪ ፎርም ይቀየራሉ ያለታ ግስ ከድርጊት ጋር ሲመጡ ወደ ሶስተኛ ጊዜ ግስ ይቀየራሉ እነዚህ ፕሌይድ ለምሳሌ ሶስተኛው ቨርብ ወይም ደግሞ ሰንግ የምንለው ማለት ነው ያን ጊዜ ምን ይባላል ፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ይባላል ሶስተኛው ቴንስ ማለት ነው አራተኛው ደግሞ ይሄም አራቱም አንድ ላይ ይመጣሉ ቀድም ያልኳችሁ የመጀመሪያ እርስ በርሳቸው በራሳቸው እያንዳንዱ ያሉበት እዚህ ላይ v1 ፎርም ያላቸው ፕሬዘንት ሲምፕል ቴንስ እንባሉት አሁን እያወራን ያለው ስለ ቴንስ ነው ሶስቱም ግሶች የተለያየ ፈንክሽን ስላላቸው አብረው መምጣት አይችሉም ነገር ግን ሶስቱም ግሶች አብረው እንዲመጡ ካስፈለገ ሶስቱም ግሶች አብረው በሚመጡበት ጊዜ ቴንስ ይመሰረታል እንደምታውቁት 16 አይነት ቴንሶች አሉ ከ16 አይነት ቴንሶቹ 15 አይነት ቴንሶች የሚመሰረቱት በእነዚህ እርስ በርስ የመገናኘት እድል ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ሚቲንግ ፕሮባቢሊቲ በመናገር እርስ በርሳቸው የመገናኘት እድል አላቸው በሚገናኙበት እድል የመገናኘት እድል የሚፈጥሩት 15 አይነት ቴንስ አለ አሁን በበለው አንደኛው ቴንስ የራሳቸው የሆነ መጀመሪያ ነው ይሄኛው ፕሬዘንት ቴንስ ያልኩት የቨርብ ቱ ቢ ፕሬዘንት ቴንስ አለው የቨርብ ቱ ሃቭ የቨርብ ስሪ እርስ በርሳቸው ፕሬዘንት ቴንሳቸው ምንም አይቀላቀልም ማለት ነው አሁን ከፕሬዘንት ቴንስ ውጭ ያሉት ሌሎች ቴንሶች እርስ በርስ እየተቀላቀሉ ይመሰርቱታል ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያው ቴንስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው የራስ ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ነው ሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ማለት ነው v1 ፎርም ወይም ኢንፊኒቲቭ ፎርም ማለት ነው አሁን ከሲምፕል ፕሬዘንት ቴንስ ቀጥሎ ያለው ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ነው ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ ለመመስረት ደግሞ ቨርብ ቱ ቢ ከሜን ቨርብ ጋር ይመጣሉ ሜን ቨርብ ቱ ቢ ከሜን ቨርብ ጋር ሲመጡ ሜን ቨርቦች አይኤንጂ ያስከትላሉ በዚህም ጊዜ ፕሬዘንት ኮንቲኒዩስ ቴንስ የሚነለው ሁለተኛው ቴንስ እናገኛለን ማለት ነው ሶስተኛው ቴንስ ደግሞ ቨርብ ቱ ሃቭ ከሜን ቨርብ ጋር ሲመጡ ሜን ቨርቦች ወደ ቪስሪ ፎርም ይቀየራሉ ቨርብ ቱ ሃቭ ባሉበት ሃዝ ወይም ሃቭ ይሆናል according to the number of the subject whether it's singular takes the verb to have has if the subject of the sentence plural with have and the past participle form of the verb to do or main verb የሜን verb to have ከሜን verb ጋር ሲመጡ ሜን verboች ወደ v3 ይቀየራሉ ማለት ነው ያ ቴንስ ሶስተኛው ቴንስ ምን ይባላል present perfect አራተኛው ቴንስ እርስ በርሳቸው ሁሉም ይገናኛሉ subject plus verb plus being plus verb with ing present perfect continuous tense ይባላል አራት አይነት ቴንሶችን አግኝተናል አራት አይነት ቴንሶችን ካገኘን ሌሎችን ቴንሶች ለማግኘት ቀላል ነው present simple tense present continuous tense present perfect tense present perfect continuous tense ብለናል እነዚህን ቴንሶች ወደ v2 ፎርም ስንቀይራቸው present simple past simple present continuous past continuous present perfect past perfect present perfect continuous past perfect continuous ወደ አራት የሚቀየሩት v1 ናቸው ብቻ ወደ v2 ስለሚቀየር ነው ከዛ ፊውቸር ለማድረግ ደግሞ present simple
to simple future, present continuous to future continuous, present perfect to future perfect, present perfect continuous to future perfect continuous ወደሚል will or shall subject will or shall አዳርገው ከሳብጀክት በኋላ ጨምረው ይመሰረታሉ ማለት ነው። አራተኛ አይነት ቴንሶች ቅድም አስራ ስላለ ኮንዲሽናል ቴንስ የሚባሉ ናቸው። አራተኛ ኮንዲሽናል ቴንሶች አሉ። the zero conditional, the probable or likely condition, the improbable or unlikely condition እና impossible condition የሚባለው አራት አይነት ቴንሶች አራት አይነት ኮንዲሽናል ቴንሶች አሉ። እሺ ሶስቱም አይነት ግሶች የተለያዩ ናቸው ብለናል። አሁን ፈንክሽናቸውን we said earlier the verb to be tells us what the subject of the sentence is. What the verb to be tells us what the subject of the sentence is about. It informs us what the subject of the sentence is. Okay, and verb to be tells us what the subject of the sentence has. Okay, and the verbs or verb to do. Come on. The verb to be tells us what the subject of the sentence is. Here is what the subject of the sentence is. And the verb to have tells us what the subject of the sentence has. It is about possession. And the verb tells us what the subject of the sentence does. It is an action. So they function differently. For example, in this sentence, the verb to be is tells us what the subject of the sentence John is. What is he? An English teacher. So the verb to be is the verb to be tells us what the subject of the sentence is about, or it gives us information about the subject of the sentence history. So this is the subject of the sentence John. What is it? He's an English teacher. So the verb to be is tells us what is the subject of the sentence John is about. What the subject of the sentence John is about. He's an English teacher. Okay. Come on again. Here on the verb tab, John has a teaching experience. What the subject of the sentence John has. It is about possession. What does he have? What does he have? A teaching experience. A teaching experience. So John has a teaching. John plays piano very well. In this sentence, plays a verb. It is an action verb. So John plays piano very well. What does he do? Plays piano. So play is an action. Okay, in this sentence, verb of be, verb to have, and main verbs or action verbs that function differently. It is incorrect if we use 2 of the verbs in a sentence or 3 of the verbs in a sentence. John plays piano very well. It's fragment sentence. John plays piano very well. It doesn't give sense because we use the verb to be versus the main verbs with their own infinitive forms without taking or adding any suffixes, as I earlier explained about tense or its rules to be formed in rules accordingly. Okay. በዚህ ሶስት አይነት የተለያዩ ግሶች የተለያየ ጥቅም አላቸው። ቅድም እንደገለጽ ነው የመሆን ግስ ያለታ ግስ የድርጊት ግስ። ስለዚህ ዮሐንስ እንግሊዘኛ አስተማሪ ነው። ዮሐንስ ምን እንደሆነ የሚነግረን ይሄ የመሆን ግስ ወይም ደግሞ በአማርኛ የማሰሪያ አንቀጽ ምን ነው ማለት። አንድ ግስ መጨረሻ ላይ ሲመጣ ሐሳቡን ስለሚቋጭ ወይም ስለሚያሰር ማሰሪያ አንቀጽ ተብሎ ይታወቃል ወይም ግስ ማለት ነው። ስለዚህ ኢዝ የሚለው መደምደሚያ ስለሆነ ሐሳቡን ያስራል ወይም ይገልጻል። ባለቤትነቱ ምን እንደሆነ ቋጭቶ ያስረዳል ማለት ነው። ይሄ አንቀጽ ማሰሪያ አንቀጽ የምንለው ይሄ የመጨረሻው ግስ ማለት ነው። ስለዚህ የመሆን ግስ ነው፣ ምን እንደሆነ ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ያለታ ግሶች ላይ ጋር ስንመጣ ባለቤቱ የአረፍተ ነገር ባለቤት ዮሐንስ ምን እንዳለው ነው የማስተማር ልምድ አለው ይላል። ስለዚህ ፖሴሽን ወይም አለኝታ ምን እንዳለው ነው የሚያሳየው። እዚህ ጋር ደግሞ ዮሐንስ ፒያኖ መጫወት በጣም ይችላል። በዚህ አረፍተ ነገር ውስጥ ፕሌይስ የሚለው ድርጊት ነው የሚያሳየው፣ መጫወት የሚለው ድርጊት ነው። አሁን እዚህ ጋር ነኝ የሚለው ድርጊት አይደለም፣ ማንነትን ነው የሚገልጸው። አለኝ የሚለው ድርጊትም አይደለም፣ ማንነትንም አይገልጽም፣ አለኝታ ነው የሚገልጽ ምን እንዳለኝ። አድርጋለሁ ማለት ደግሞ ድርጊትን ነው የሚገልጽ።
በዚህ አንፃር ግሶች በሶስት ይከፈላል። Here are two types of sentence which are different in meaning. Okay, nevertheless, which of the sentence do you think is correct? You may prefer one of the two, either the first one or the second one. Nevertheless, it's better to identify which sentence is correct or incorrect according to the types of the verbs that we explained or learned about. John was take an exam. John was take an exam. Okay, John was take an exam. Where are you go? Okay, where are you go? So the first sentence is statement, whereas the second sentence is question or interrogative sentence. But we're not talking about interrogative or statement. To be sure, which kind of verbs did I use in this sentence? Here, John is the subject of the sentence. Okay, what about this one? Verb to be. Verb to be. This is verb to be, past simple form of the verb to be, was. And this is another action verb. It doesn't matter, this is an object. So the sentence is incorrect or it's fragment because it doesn't give any meaning. Because the sentence used two different types of verbs, the verb to be and the main verbs or the action verbs. Nevertheless, the verb to be becomes the action verb, so it's incorrect. It's incorrect. What about the preceding one? Where are you go? It's very common in conversation English. Everybody can understand. It's very common and clear. And gives reply on the sentence. Wearing somewhere, to the shopping, to the market, to the school, and like. So this sentence is again incorrect because I used two types of verbs in a sentence. The first one is the auxiliary verb. I mean to say sorry. However, it's an auxiliary or linking verb, as I explained in the earlier from the explanation. Okay, this is the verb to be. And the verb to be came versus the main verbs go. So the main verb go is in the infinitive form. It must be with ing form in order to form the two types of the tense. Just mixing the verb to be versus the main verbs, that the main verb should be with the ing form in order to form the present continuous tense. So it never take any suffix or ing form since it didn't take any suffix. Or since it doesn't have any ing suffix in order to be the present continuous tense, it's simply placed. The infinitive simply came versus the auxiliary verb, so it is incorrect again because this is the verb to be and this is the main verb, so the action verb. This is an action, this is a possession, and this is belongingness. Please don't forget to subscribe in order to get the posted lesson notification.